Right. So let's start. Now we discussed about the first part last week. So we are coming to the structure. Right. In the first question, they are asking state the operation of each HTML code segment given below. Assume that all images and HTML documents are in the same folder. So you have to be very careful when you are describing something like this. Right? There are keywords. There are things that you need to focus when you are describing something like this. So in the first one, it says href coverpage.jpg target underscore blank cover page and a. So we know it is an anchor. That means something that we use to create a link. So this is the way they have described it. See whether these keywords are in your answer. Right? So it says when clicked on cover page. So clicked on cover page, it must be there. The image named coverpage.jpg, that image name should be specified, is displayed, or you can say is open on a new tab, or you have to say on a new window. You will be getting the marks if all the keywords are included in your explanation. Right? ඔය කියන keywords ටික ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ. ඔය විදිහටම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ explanation එක ඔය විදිහ වෙන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් cover page කියන වචනේ උඩ click කරනවා කියන එක තියෙන්න ඕනේ. coverpage.jpg කියන එක කියන පින්තූරේ පෙන්නනවා කියලා තියෙන්න ඕනේ. අලුත් window එකක open වෙනවා කියන එක තියෙන්න ඕනේ. Right? If all the keywords are there, you can take that 1 mark. Right? If any one of it are missing, then you are not going to receive any mark. Right? And the second one, right? In the second one, it has one href content.html, and the content word is given. Right? So you should say when click on the content, the document content.html is displayed or open on the same window. Right? ගොඩක් අයට මේක කියනකොට මේ same window කියන එක ඒගොල්ලෝ නොසලකා හරිනවා. Right? So it's better you go with that. Right? මොකද link එකක් ගැන කියනකොට link එකේ විතරම කතා කරන දෙයක් තමයි target එක කියන්නේ. Right? So you have to say whether it is going to open on a new window or not, or the same window. Right? So if you got any problems with the explanation, it's better you copy it. Right? Okay, right? It's better you write it by your own words. Okay. Right. So the last one, it is talking about href. Figures.html is href, and it has target as underscore self. That means you are opening it on the same window. And as the component in between the anchor tags, they showed it as an image. That means this is going to be a clickable image. Figures.jpg is going to become a clickable image. Once you click it, this figures.html is going to open on the same window.
right? So you have to say, when clicked on the image, figures.jpg, the document figures.html is displayed or open on the same window. It gives you 2 marks. 1 mark is for this part, that saying that the image is a clickable one. ඒකට තමයි එක මාක් එකක් තියෙන්නේ. අනිත් ටික describe කරලා තියෙනකොට තමයි අනිත් මාක් එක දෙන්නේ. Right? So in that point, if you talk about the image, then you can take that 1 mark. If you got the other thing described correctly, you can take the other mark as well. Right? Right. So if you want the answer, you can copy it down. And they said, do not consider the case sensitivity of the names. Or case sensitivity බලන්න නැහැ කියලා කිව්වට මේ images වල නම් එහෙම දෙනකොට be careful to give it as it is. මොකද ඒක ඔයාගේ code එකේ දීලා තියෙනවනේ. right? මේ කාලේදී ඔය බැලුවේ නැහැ 2016 නමුත් latest marking scheme වල කියලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට HTML version එකේදී හරියටම spelling follow කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න. right? So it's better. Case එකයි spelling. right? මේ අනිත්‍ය වගේ දැන් ඔයා document ලියනකොට spelling කරනවා නම් ඒවට වැරද්දක් නැහැ. but අර code එකට specific paper එකේ ඕගලන්ට පේන්න තියෙන දේ හරි විදිහට ඔයා copy කරගන්න. right? පුතේ මේ ටැග් එකක් දානවා. right. Okay. So yeah, second one. What they have asked is, which of the 3 mechanisms used to apply styles to HTML element increase the maintainability of a website? So it is external CSS, because website means collection of web pages. If you want to change the web pages, number of web pages from one particular style sheet, it's an external style sheet that we need to use, right? So the answers are both like external style sheet or external CSS. Anything can obtain the marks. So 1 mark is given to that. Right, and the next question is asking about some particular styles, right? They asking you to consider this HTML code, and they say write the internal styles required to apply the following styles for the elements in the above code segment. It says internal styles, right? Then where වගේ දේවල් මග අරගන්න එපා. If they say internal styles, if you write it as an external one, no marks. If it is internal means you have to write it in between style tags. Right? They බලාපොරොත්තු වෙනවා style tags දෙක පාවිච්චි කරයි. Right? So be careful which kind that they are asking. Right? So it says the element is H2. You need to change the color and the text, the alignment. Right, and the other element is paragraph. You have to change the font to the Courier New and 14-point height. Right, so the marking goes like this. You need to use the style tag, and you don't need to use this type equal text/css. Right, but if you have written the type, the value must be this text/css. Right? අහලා නැත්නම් ලියන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් style tag එක දැම්මම ඇති. Right? Then the element H2 must be there, curly braces, color colon red. When you are writing the color, it's COLOR, right? Not COLOUR. Right? Be careful. Colon red semicolon. Text dash align, no spaces. Text dash align together. Colon center. No double quotes or single quotes for the values, red and center. CSS is not a single quote, double quote, particular name, right? And you put a semicolon, right? And
If you have the style starting tag as well as the closing tag at the end, you can have 1 mark. For using H2 and for the 2 rules which you have corrected clearly, 2 marks is given. Right? The H2 වලට අදාළව ලකුණු 2යි, style tag එක හරියට පාවිච්චි කරාට 1 ලකුණයි. And when it comes to the paragraph tags, you can write it as a shorthand method or in a descriptive manner. Right? So paragraph tag, open curly brackets, close the curly brackets, font dash family together, colon, courier news. Courier news must have double quotes. I have double quotes only can. It has 2 separate words. Right? If your font type has 1 single word, like Arial, like Calibri, you don't need double quotes. But if it's going to have more than 1 word, you need to have double quotes. Right? Otherwise, it's going to consider only courier, not courier need together. Right? And font dash size colon 14 px. And always remember the property name colon value semicolon must be there. Right? So 1 mark, so 2 marks for both the rules. Right? So altogether that question gives you 5 marks. Right? 1 mark for the style tags, 2 marks for the 2 marks per each styles. Right? Okay, see how much you got out of 10. They have said this 14 px වෙනුවට pt දාන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ කියලා. Right? Px can replace by pt. Right. So the second question. So in the second question, you are given a scenario of an e-commerce, right? So it says, assume that the camera you have been using so far no longer needed since you have received a latest camera as a gift. A friend suggested that your old camera could be sold on internet. Consequently, you were able to sell the camera to a buyer in an African country through a website. You receive the payment made by the buyer through the service like PayPal, right? So what they're asking is, state an example for each C2C and B2C e-commerce types with respect to above transaction, right? So if it is C2C, you have to find a consumer, you have to find another consumer, and you have to find the way they interact online, all right? Whether they are like doing the transaction electronically. If it is a B2C, you have to find a business and a consumer who is doing the transaction electronically, right? So what are the answers? So it should be in a complete manner, right? Look at that. I sell my camera online or through internet or website to an African buyer, right? So you have to specify 2 consumers. I is going to be a consumer and an African buyer is going to be a consumer. And you have to say this transaction happened online or through an electronic manner, right? So you can take 2 marks. Right, so that is called C2C, consumer to consumer, right? And business to consumer.
මේක මේ PayPal service කියලා කියන එකට මම එච්චර එකඟ නැහැ. Right? ඒක ඔයා හරියට describe කරා නම් හොඳයි. So what is PayPal? What is PayPal? Yeah, PayPal is a business which assures the money sent by the buyer will be transferred to the seller. Right? එතකොට buyer ගෙන් මුදල් අරගෙන seller ට මුදල් ටික දෙන වැඩේ කරන කෙනා තමයි PayPal. Right? අපි PayPal වලින් pay කරනකොට මම මොකක් හරි දෙයක් list කරොත් මට PayPal account එකක් තියෙනවා මම කියනවා PayPal through pay කරන්න කියලා. එතකොට එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනා PayPal through pay කරාම එයා pay කරන්නේ PayPal company එකට. Right? PayPal company එකෙන් මගේ account එකට සල්ලි දානවා. Right? So he's going to be the broker or the intermediary person, and he is a trusted intermediary. So buyer and seller are very confident to do the transaction through a service like PayPal. Right? So business to consumer type means business is providing a service to the consumer. So here the business is going to be a PayPal and consumer is going to be me in this case. Right? So it's better you say receiving the payment through receiving the payment online through a service like PayPal. Right? එතකොට ඔයා business එක ගැන කියනවා receive එක ගැන කෙනා ගැන කියනවා transaction එක online වෙන්නේ කියලා කියනවා. Right? Much better if you say I receive the payment for the camera through a service like PayPal. Right? Then everything explains properly. Then ඔයගොල්ලෝ අද උත්තරයක් ලියනකොට be pretty sure to have it on that manner. Right? ඒක ඔයාලා ලකුණු කැපෙන්නේ නැහැ කියනවා. Right? Okay, 2 marks for the C2C example and 1 mark for the B2C example. Right? Alternative answers තියෙනවා නම් කියන්න. Yes. ඒක ඔයාට ආදිල් කරන්න මෙතෙන් නැතුව වෙනත් වචනයක් දාන්න පුළුවන් I නැත්නම් එක ලකුණක්. ලකුණු දෙකක් නැහැ. එකයි. Right? Right. Okay. Clear? Right. So the second question, why is a service like PayPal necessary for this type of transactions? Yeah, the major reason is the security, right? Because like when a seller and buyer is there, seller does not know about the buyer, right? So when they are doing a transaction, both the parties are having the same risk when they are doing a transaction. Seller ගේ පැත්තේ තියෙන ගැටලුව තමයි එයාට
trust එකක් නැහැ යා good එක ship කරාම payment එක එයි කියලා. buyer පැත්තෙන් තියෙන threat එක තමයි buyer sure එකක් නැහැ. payment එකක් කරාම good එක යා ගාවට එයි කියලා. right? ඔයගලන්ට කවුරු හරි කෙනෙක් කතා කරලා හරි නේද පත්තරකින් හරි දැක්කොත් මං ගාවොත් මේ කැමරා එකක් තියෙනවා ඔයා මෙන්න මේ account එකට හරි දැම්මොත් මම කැමරා එක වන්නම් කියලා. We will never do that kind of transaction. Right? But if there is a solid intermediary, then if they says, okay, we take you, if you have something to sell, give it to us, then we will put it on our website so someone can purchase that. So we will transfer the money. Then you have the trust or the security. That is why PayPal kind of a service should be there. Right? So you have to say, to secure the payer sensitive data, one thing, and guarantee for the delivery and the payment to the seller. Right? So delivery guarantee payment guarantee. So PayPal is bound to give that service. PayPal been through transaction payment PayPal වග කියනවා. good එක deliver වුනේ නැතිව ඒක ඒ පැත්තට වග කියනවා. Right? They take. So that should be properly explained. Right? One thing is like the payer sensitive data will be secured, like the credit card numbers and all these things. Right? And the guarantee for the delivery and the payment to the seller. So any alternative answers? All of that, sure. Right. C part. Some internet users are reluctant to buy goods online from individual sellers. State 2 reasons for this reluctance and give an example for each. Right, so when මේ කියන facts ටිකෙන් ඕක කතා කරන්න ඕනේ. දැන් ඔතන ප්‍රශ්නේ අඳුර ගන්න ඕනේ. Right? The question says what? Are reluctant to buy goods online from individual sellers. Individual seller කෙනෙක්ගෙන් ගන්න කැමති නැහැ කියලා කියන්නේ. Right? So your answer should be focusing on that point. Right? So what it says? Reliability. Right? So you can say you may not get the item at all. You may not get the item you have ordered, or you may receive item in poor quality. Those kind of reasons. Right? One of those, right? ඔය තුනම ලියන්න බෑ. ඔයාගෙන් අහලා තියෙන්නේ reasons දෙකයිනේ. ඒතර ඒ reasons දෙක දෙවිදියක දෙකක් වෙන්න ඕන. ඔයාට කියන්න බෑ you may not get the item at all. You may get the poor quality items. So ඒ දෙකමයි කියන්නේ reliability පැත්ත. Right? Security. Any other person may rob your credit card details, or identity theft can be happen. Right? Those kind of things can be there. Privacy. The buyer may use your credit card number to steal money or expose it, or expose personal details to others. So those kind of things. Yes. හැබැයි මෙතන මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා any two answers are acceptable කියලා. කමක් නැහැ කියන්නේ same category එකේ දෙකක් තියෙනත් පුළුවන්. Right? So somehow you can have 4 marks for this. Right? Not 6 marks. Right? You can have 4 marks. So if you miss anything, just mention those things. Then මේ marking scheme එක මෙහෙම දීලා තියෙන එක හරි වැදගත්. මොකද මේගොල්ලෝ ආයි මේ හේතුම තියෙන වෙන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. Right? එතකොට ඔයාලට උත්තර එන්නේ ආයි මේ සෙට් එකකින් එකක් තමයි. Right? ඒ නිසා ওই දේවල් හරියට go through කරලා ඉන්න.
Right. Yeah. Oh. So they like see that. Right? දැන් ඔයගලන්ට ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකේ ඉඳ පිරිම හදන්නම බැරි නම් තමයි ෂෝට් ආන්සර් එකට යන්න ඕනේ. Right? ඉඳ තියනවා නම් it's better you write it. Right? ඒකේ කියලා බොරු ලියන්න යන්නත් එපා. හොඳේ. අදාළ points ටික ලියන්න. Right? නැත්නම් අපරාධ. Right. So see how much you got out of 10. So the third one. Yes. This space station thing. So it says space station is there. And these astronauts, they split the water to have the hydrogen and oxygen, and they breathe oxygen, and the carbon dioxide that they provide will be added with the hydrogen again and create the the water and methane. And at the end it says generated methane is removed by the charcoal filter. Right? Then මෙතන මේ removed කියන එක මේ ටිකක් misleading. මෙතනදී මේගොල්ලෝ මේ generated methane is removed by the charcoal filter කියලා කියන්නේ මේ වතුරයි මීතේනුයි එකට කියන නිසා වතුර ටික බොන්න ඕන නිසා ෆිල්ටර් කරගන්නවා. Right? දැන් සමහර වෙලාවට මට first time මම very first time ඕක කියනකොට මට මින්නුනේ මේ space station එකෙන් methane remove කරනවා. ෆිල්ටර් කරලා remove කරනවා කියන්නේ. වතුර ඉතිරි කරගෙන. Right? නමුත් මේගොල්ලෝ ඊට පස්සේ අහපු එකෙන් මට තේරුණා නෑ එහෙම දෙයක් නෙවෙයි කතා කරන්නේ කියලා. The state whether the system described above is open or closed. Right? So this is a closed system. Why? The water is inside the space station. Space station එක කියන system එක ඇතුළේ තමයි water තියෙන්නේ. So input is inside the system. Right? So you decompose input and take something, consumes it, and you are not giving any outputs to the outer world as well. Right? So no interaction with the environment, or like minimum interaction with the environment, means it is a closed system. Right? So they're asking state two reasons. So you can say like the inputs are happen inside the system and outputs are also released to the system. Right? Inputs, which is the water, is available within the system. Outputs, oxygen and hydrogen, released to the system. Right? මේක මේ වචනම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා කියලා තියෙන්න ඕනේ inputs කියන ඒවා කියන්නේ system එක ඇතුළේමයි, output release වෙන්නේ system එක ඇතුළටමයි කියන්නේ. Right? Then yeah, they have given 6 marks. It's a huge mark, right? Saying it is closed system, 2 marks for 2 reasons. There are separate 2 marks. Right? ඒක නිකන් සෑහෙන ඕනකට වැඩි එහෙම දීලා. Right? දැන් නම් දෙන්නේ නැහැ නේද? ඔයගොල්ලෝ ලකුණු 0.5 කෑලි තමයි දෙන්නේ. නේද? මේකට ඕනනම් close කියලා ලකුණු 0.5ක් දෙයි. හේතු දෙකට ආයි 0.5ව දෙකක් දෙයි. Right? 1.5යි හම්බෙන්නේ. 6ක් හම්බෙයි කියලා හිතන්න බවවන. උපරිම ලකුණු දෙකක් හම්බෙයි. Right? Okay. Yes. What's the next one? State 2 possible problems faced by information system having a relational database in 0 normal form. Yes. So you can say what? Accuracy problems can be there, and security problems can be there, efficiency problems can be there. Right?
like if you make a අහලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්න හොඳේ ඒ කියන්නේ ඔයා duplication කිව්වම ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි right this accuracy is the problem duplication is the cause right duplications තියෙන නිසා ඇති වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි accuracy right efficiency අඩු වෙන එක right නැත්නම් ඔයාට අනිත් පැත්තෙන් කියන්න පුළුවන් වෙලාව ගත වෙනවා කියන efficiency අඩු වෙන එක අඩුපාඩු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන් accuracy පැත්ත right and these are not the answers people right these are only facts මේ අපිට දීලා තියෙන්නේ accuracy එක ගැන ළමයා දීලා කියනවා එහෙමත් නැත්නම් efficiency එක ගැන ළමයා දීලා තියෙනවා ඒවට related කරුණු දීලා තියෙනවා තමයි ලකුණු දෙන්නේ ඔයා නිකන් කිව්වොත් accuracy efficiency කියලා you are not going to have the marks right එතන මේකේ අහලා තියෙන්නේ state two possible problems right so you can say due to the duplications of data there can be inaccurate data inside this which will lead to the inaccuracy since the data is being duplicated finding some data will be taking long time or will be too hard which will make it inefficiency right ඔය points වලට ලියන්න පුළුවන් මේකවල manual කියලා අහලා තියෙනවා නෑ zero normal form yes right then zero then manual database වල ඒවා ලියන්නේ පහුත් security නෑ ඒව නෑ මේ හොඳ secure ඔක මේ කතා කරලා තියෙන්නේ zero normal form table එකක් right so most probably it is in the inside your computer you can have many different security things right right so it is giving you 2 marks for 2 reasons right then ඔය ඕගොල්ලන්ගේ හිතේ මානෙට හරි දාගන්න යන්න එපා ෂුවර් නැත්තම් අහන්න මේක ඕකේද ලකුණු හම්බෙයිද කියන එක right okay the last one assume that the human brain is a system compare and contrast human brain and a computer based information system may compare and contrast කියන එක හොඳට ඔයගොල්ලෝ අරගන්න they are asking about the similarity and the difference right so you have to say what are the similarities and what are the differences they ask for just one thing right yeah so like in the comparison that means the similarities you can say both are input process output systems IPO systems we say otherwise we can say both can process data right or else you can say both system has the input which are being processed to give an output right so you can tell those things as the similarities for the contrast you can say human brain is more intelligent than the information system or you can say human brain is natural computers are artificial and you can say human brain accuracy human brain can make mistakes where machines can go much accurate manner right or the emotional right there are many so it gives you 1 mark for the similarity and 1 mark for the differences or the contrasting okay right see how much you got out of 10 right the Python question so they say consider the following Python program
So they have given a program. What would be the output of the above program when executed? Justify your answer. Yeah. So you have to figure out that this is not going to end. Right? So why it is not going to end? So the total. Oh, well, very good. Okay, online I paid now. Right, so total is going to be 0 and I it's going to be 1. Right, so they say while I less than or equal 5. So yes, I is less than 5, the value of I is 1. So it says total equals total plus I. So total is 0, 0 plus 1 is 1. And that's it. This is the only part which belongs to the while. This stays outside the while. So once you've done this, they again go and check the condition. And still I is less than or equal 5. So they at the total, at the 1 to the total. So it will become 2. Goes and checks again. I is still less than 5. And again. So it never stops. Because I is not going to change. I is always 1. So that means this condition is always true. So this is going to happen forever, right? So when you are writing the answer, you have to say that reason. Oh, hold on. Right, so you have to say it nothing is like no output is given, it has a never ending loop or an infinite loop or infinite steps are going to happen. Right, so saying that is there is no output, 1 mark. Saying the reason, 1 mark. And the second question, modify and rewrite the above program without increasing the number of statements to compute the sum of integers from 1 to 10. Right? So you have to correct the mistakes that the previous program has done, as well as you have to change the condition. Right? Or the condition maker I less than or equal 10 change. If it is done, then only the 10 items can be added up. And this I equals I plus 1, that should be, this should be inside the while loop. Right? While the calculate is not made. Right? And the print total should be outside. Right? So if you got the thing in that manner, you can have 3 marks for that. Right? කොතනක හරි වැරදිලා තියෙනවා නම් ඒක ලකුණු දීලා තියෙන කොහොමද කියලා බලමු අපි. ඒගොල්ලෝ වෙන් කරලා කියලා නැහැ. Check whether they are correct. Yes, කොහේ හරි එකක් වැරදි නම් එක ලකුණක් අඩු කරගන්න. එක කොහේ හරි syntax errors තියෙනවා. දැන් syntax errors ගැන විශේෂයෙන් හැරදීමක් වෙන්න මෙතනදී colons තියෙනවා. Right, the equal signs දාන ඒවා.
right? Indentation, please be careful, right? Okay, clear? Right. So the B part, it's a similar kind of calculation. Oh, it's a straight answer. An embedded system uses 16-bit wide address by bus to access a wide addressable main memory. What is the maximum usable size of its main memory? So maximum usable size, what is the equation that we have to remember? Maximum usable size equals to 2 to the power total bits in address. Right, so that means it says 16 bits, so 2 to the power 16, and your unit is coming as byte. Right, so they haven't asked you to convert it to anything else, so you can keep it as 2 to the power 16 bytes, or you can say this is 2 to the power 6 kilobytes. That means 64 kilobytes. Right, so either this or this, as well as this, can gain you the marks. Right, right? So the unit is a must, and if you are doing the conversion, you have to do it carefully. Conversion when I had so 2 to the power 16 byte, like 1 kilobyte, and I'll show you the calculation by clearing this. Right, so like this has what? 2 to the power 16 kilobytes, 2 to the power 16 bytes. Byte tabu had clear neda? Byte ke unit again because it says byte addressable. If it says bit addressable, your answer is going to come as bits. If they haven't mentioned an addressing one, then by default they are byte. Right? So like what we are going to convert bytes to kilobyte. So like this 2 to the power 16 comes as it is. To convert from byte to kilobyte, we need 2 to the power minus 10. So that means you are multiplying by a minus exponentiation, right? So like this gives you 2 to the power 6 kilobytes. That means 64 kilobytes. Api podi unit එකක ඉඳලා ලොකු unit එකකට යනකොට we use the minus powers, right? So byte to kilobyte 2 to the power minus 10, kilobyte to megabyte another 2 to the power minus 10, megabyte to gigabyte another 2 to the power minus 10, likewise, right? Okay. Right. So see how much you got out of 10. And is it the last question? Yes. See how much you got out of 40.
Hi. Right. What about that? 23. 33. Good. Let's try again. 30. 23. Good. 30. Another. Very good. Explain. Another good. Explain the middle. 24. Another good. 28. Explain another good. 30. Explain. 20. Yes. Right. Okay. First question එක හැමෝම කරලා ඇති කියලා හිතනවා. So what they are saying here, they have a lock. It has 3 different keyholes. So it says at least 2 keys are inserted into the corresponding keyholes to open the what they are trying to open, electronic safe. Right? So yeah. Yes. This should be your truth table. So either you should use K1, K2, K3, or you can use ABC, but you have to define what is ABC. Right? එතකොට එයාව හරියට රිෆර් කරලා නැති වුණොත් මේක නම් කියලා තියෙනවා ලකුණු දෙන්න එපා කියලා. Right? But I don't think they will cut down the entire part. But be careful. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ඔය වගේ පිස්සු වැඩ කරනවා. දෙන්න එපා ඕනේ නැහැ කියලා අතර වෙලාවට කියනවා. Right? So the argument is 2 or more keyholes should be represent the one. And keys දෙකක් හරියට වැඩි හරි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි unlock කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So due to that you are getting this output. Right? So if you got this output correctly, you can have 5 marks. Right? So yes, output එකට තමයි ඒගොල්ලෝ එකක් දීලා තියෙන්නේ. මේ 4 marks දීලා තියෙන්නේ truth table එක හරියට තියෙනවා. And for entire truth table. So
Yes. Yeah, so they are asking a Boolean expression to derive. So you have to derive the have they mentioned about an SOP? Yes. Yeah. Now they haven't told you about the expression that you are going to derive, right? Then මෙතනදී නම් ඔයගලන්ට gates ටික propose කරලා තියෙනවා. මේ ICs දෙකේ තියෙන gates පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් මේ සැරේ ඒ කියන්නේ මේ විභාගෙදි තිබ්බ වෙලාවේ හැමෝම කලබල වුණා මේ ICs පාවිච්චි කරලා කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ ICs දෙක දීලා තිබුණේ මේ ඒක ඇතුලේ තියෙන gates ටික පාවිච්චි කරන්න කියන indicate කරා. Right, that means you are given 6 NAND gates and a 1 OR gate which has 3 inputs, right? Here in our IC එකේ විදිහට මම දෙන්නුම නැහැ, right? So when you are provided with something like this, be very careful. Then කවුරු හරි කෙනෙක් මේ truth table එක දිහා බලලා දැන් මම වුණා සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේකේ නම් 1.4.4යි තියෙන්නේ output එකේ. එහෙම වුණාම මම SOP එකට යනවා. දැන් ඕකේ හදිසියවත් 1.5.3ක් වගේ තිබ්බොත් මම නම් කරන්නේ බිංදු තුන තියෙන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ලියන්න. ඒකෙන් ලියන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ කියලා නැහැ SOP ලියන්න POS ලියන්න. right? හැබැයි මම POS එක ලිව්වා නම් මම මේක මේ කියන්නේ මේ සර්කිට් එක ඇඳ ගන්න යනකොට හිර වෙනවා. මොකද POS එක NAND වලින් අඳිනකොට ටිකක් challenging. අඳින්න පුළුවන්. right? But it's going to be a little challenging. NAND එකකින් අඳින්න ලේසි නෙක් කෙනා තමයි SOP එක. Same goes with the no. No වලින් අඳින්න ලේසි නෙක් කෙනා තමයි POS. right? POS එකක් NAND වලින් අඳින්න ගියාම ආයෙසරයක් SOP එක no වලින් අඳින්න යන challenge එකම එනවා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. SOP නම් NAND වලින් අඳින්න ලේසි. POS නම් no වලින් අඳින්න ලේසි. Right? So here it's better you go with the POS. And මෙතනදී මේගොල්ලෝ මේ Boolean algebra පාවිච්චි කරලා simplify කරන්න කියලා තියෙනවා. Assume the only following integrals are aware of some particular in operator. Yes, Boolean algebra, yes. By using the truth table and the Boolean algebra. So then, of course, we have to use the Boolean algebra. So then, solve කරගන්නකොට I think calculation පොඩ්ඩක් කරන්න වෙනවා මෙතනට. ඒකෙන්ද Boolean algebra calculation එක clear නේද හැමෝටම? කරන්න ඕනේද? Simplification ඕනනම් කියන්න. Online අය ඕනනම් කියන්න. Right, so this is the expression that you are going to create from the truth table. This is the final answer that you are going to get. Only simplification only. More on. Simplification එක ලකුණු දෙකයි loss වලට ලකුණු උඩ තියෙන method එක ලකුණු දෙකයි simplification ලකුණු දෙකයි k-map පාවිච්චි කරලා කියනවා නම් අවසාන උත්තර විතර එක ලකුණක් දෙන්න කියලා තියෙනවා right එතකොට loss වලට ලකුණු දෙකක් අඩු වෙනවා يعني total comparison එක ලකුණු හතරක් දෙනකොට loss වලට දෙකක් අඩු වෙනවා k-map එක කරලා දෙකක් පොඩි කියලා තියෙන්නේ Boolean simplification over right in the
Right. So the simplification. So the expression was something like this. K1 dot K1 bar dot K2 dot K3 plus K1 dot K2 bar dot K3 plus K1 dot K2 dot K3 bar plus K1 dot K2 dot K3. Expression make it. Yeah. So what you are going to do? You can consider the common variables, right? So when you are considering the common variables, ගොඩක් කියන්නේ දැන් එක්කෙනෙක් තිබ්බොත් එළියට ගන්නවට වඩා කීප දෙනෙක් එළියට ගන්න එක ලේසි. මේ terms දෙක ගැන හිතුවොත් you got only one common variable which is k3. k3 ව එළියට ගත්ත කියලා ඔයාට සිද්ධ වෙන දෙයක් නෑ. කියන්නේ ඔයාට විශේෂ දෙයක් කරගන්න බෑ. ඒ වගේ වෙලාවකට ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන ඔයා වැරදි පාර කියන්නේ කියලා. කියන්නේ k3 එළියට ගත්තොත් කොහොමද ඉතිරි වෙන්නේ? k1 bar dot k2 plus k1 dot k2 bar. So you can't go further than this. ඉතින් එහාට දෙයක් හම්බෙන්නේ නෑ ඔයාලට. So common එකක් එළියට ගන්නවා නම් මතක තියාගන්න common එකක් ගන්න ඕනේ වරහණ ඇතුළත අප simplify කරගන්න පුළුවන් කියන දැනින්ද. So the best thing that you can go is you can go with the last two terms. Right? So you can have this k1 bar dot k2 dot k3 plus k1 dot k2 bar dot k3. From these two, you can take k1 dot k2. So in the brackets, you will find k3 bar plus k3. This gives you a 1. What is the law? Inverse law, right? I'm not going to write the law, right? So you are going to have k1 bar dot k2 dot k3 plus k1 dot k2 bar dot k3 plus k1 dot k2 dot 1. So got a 1 වලින් multiply වුණාම කවුරු හරි එකේ උත්තරේ ඒකම තමයි. k1 x dot 1 means x. එතන පාවිච්චි වෙන තියර එක මොකක්ද? Identity law. Right? So k1 dot k2 into 1 means k1 dot k2 again. So I'm taking this away. Right? Then ඔයාට තියෙන terms තුනේ ආයතන වගේ ලොකු කෑලි ගලවලා ගන්න බෑ. දැන් මෙහෙම තැනකට ආවම ඊළඟට ගන්න මෙතඩ් එක තමයි මේ පොඩි term එකක් ලොකු term එකක් එක්ක compare කරගන්න බලන්න. ඒ දෙක තමයි work out කරන්නේ. Right? So what you can do is you can go with the last two terms again. So what do we have? k1 bar dot k2 dot k3 plus you can take k1 out. So you are getting what? k2 bar dot k3 plus k2. Then ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැත්නම් තමයි මෙතන. What's inside the bracket? මේ මොකක්ද තියෙන්නේ? It's a redundancy law. Generally we write the redundancy law like this: x plus x bar y, one of the redundancies. But here it's on the other way around. මෙතන තියෙන්නේ මේ x bar dot y plus x here. Right? So somehow this is alone. The complement of it staying with someone else. So we can disregard the complemented one. Right? So here in your calculation, what do we have? We got k2 alone
K2's complement is over here. So we can forget about the K2's complement. So that means K1 bar dot K2 dot K3 plus K1. You can say K3 plus K2. You see redundancy law. Now what you can do is, having it like this won't give you anything. So you have to solve the brackets. Then you have to take a smaller term with this bigger one. Right? So you are going to have K1 bar dot K2 dot K3 plus K1 dot K3 plus K1 dot K2. Now what you are going to do is, you are going to take the last two terms again. K1 bar dot K2 dot K3 plus another last two, first and the second one. So let's consider the first two. From the first two, you can take K3 out, which gives you K1 bar dot K2 plus K1 again plus K1 dot K2. So this is a redundancy again. So you can say K3 K2 plus K1 within brackets plus K1 dot K2, which gives you the final answer K3 dot K2 plus K3 dot K1 plus K1 dot K2. Right? So that's going to be your final answer. Clear? Simplification level ලියා ගන්න ඕනයි ලියා ගන්න.
Oh, number of students better than the public with several number of students second count yeah, yes. Additional input option of the one number of average average full Correct? Right. Okay, so මේකේ ලකුණු දීලා තියෙන්නේ expression එක ලියුවට divide කරලා ලියුවට ලකුණු දෙකක් වෙනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ simplify කරපු එකට calculation එකට ලකුණු දෙකක් වෙනම තියෙනවා. loss ටික ලියලා තියෙනවා නම් ලකුණු දෙකක් වෙනම තියෙනවා. final answer එකට එක ලකුණක් වෙනම තියෙනවා. Altogether there are 7 marks for the simplifying part. Right? ඒක නිසා හරියට ලකුණු දාගන්න. මුලින්ම divide කරලා ලියනවට ලකුණු දෙකක් වෙනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ simplify process එකට ලකුණු පහක් වෙනම තියෙනවා. Simplification වලට දෙකයි, loss වලට දෙකයි, final answer එකට එකයි. Right? Okay, then the circuit. It should be something like this. Circuit එක අන්තිමට ගැටලු තියෙනවද? Right. මේකට හරිනම් කට්ටිය ලකුණු දාගන්න ලකුණු 3යි. මම සර්කිට් එක අන්තිමට ගෑයි මතක් කරන්න. Right. So if you are going to draw the circuit, so K1, K2, K3, we need those. Those are the input lines. So what are you going to do is you are going to your expression is what? K1 dot K2 plus K2 dot K3 plus K1 dot K3. කොතනද අපහසුව තියෙන්නේ? يعني NAND එක map කරගන්න එක දාවුල් නැත්නම් map කරගන්න. Okay. So for mapping you must remember either of these things, right? So what you can do is make a short form එක තමයි you can take a double bar, right? You can take a double bar and you can decompose the inner bar using De Morgan's. So you can say K1 dot K2 bar dot K2 dot K3 total bar dot K1 dot K3 total bar, and you are having a big bar at the top. Right? Then make him put you the work.
පොඩි උදව්ව තමයි මොකද්ද? මෙන්න මේගොල්ලන්ව NAND වලින් හදාගන්න පුළුවන්. right k1 k2 multiply කරනවා බා එකක් කරගන්නවා I k2 k3 multiply කරනවා බා එකක් කරගන්නවා right හැබැයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට වරදින තැනක් තමයි දැන් මේ මෙතඩ් එකෙන් යන්න කියොත් මේ ප්‍රශ්නේ වෙන වැරදීම තමයි දැන් මට මේක අඳින්න කිව්වොත් ලේසියෙන් අඳින්න පුළුවන් මෙහෙම k1 k2 k3 you take k1 k2 and put it inside an NAND you take k1 and k3 put it inside an NAND and you can take k1 sorry k2 and k3 sorry you can take k2 and one from k3 put it inside an NAND right එතකොට ඒකෙන් හැදෙන්නේ මොනවද මෙන්න මේ කට්ටිය මෙයාව හැදෙනවා මෙයාව හැදෙනවා මෙයාව හැදෙනවා මේ කරපු තුනේ හරි ඊළඟට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ බැලුවොත් මේ ලොකු කොටස් තුන මල්ටිප්ලයි වෙලා බා එකක් හදන්න තියෙන්නේ ඒතර මේ ලොකු කොටස් තුන මල්ටිප්ලයි වෙලා බා එකක් කියලා කියන්නේ මේන් අවුට්පුට්ස් තුන ඔයාලට ලොකු නැන්දයක් ඇතුලෙන් යවුවොත් සර්කිට් එක හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ 2016 ගානට. ගානේ තියෙන අවුල තමයි ඔයාලට ගේට් ස්පෙસિෆයි කරලා තියෙනවා. right? දැන් ඔයාලට නිකන් ප්‍රශ්න දුන්නොත් NAND වලින් විතරක් අදින්න කියලා this is the answer. right? But since your question specify the number of gates, NAND gates higher puri input තුනක් තියෙන O gate එකකුයි අඳින්න කියන නිසා ඔයාලට මේ method එකෙන් යා ගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මතක තියෙන්න ඕනේ AND gate එකක් කොහොමද NAND වලින් අඳින්නේ? ඊළඟට not එක කොහොමද NAND වලින් අඳගන්නේ? O එක කොහොමද NAND වලින් අඳගන්නේ කියලා. මෙතන නම් AND gate එක NAND වලින් අඳගන්න විදිහ මතක තිබ්බනම් වැඩේ කරලා පුළුවන්. right? So, how you are going to do that? If you want to represent an AND gate using a NAND, you are going to draw. So what? Make a A, make a B. Now, A dot B. So likewise, you have to take AB. You have to have a NAND, and at the end you have to have a NOT kind of circuit. Then you are going to receive A dot B. So this is the representation of AND from NAND gates. Right? එතකොට මෙහෙම මේක පාවිච්චි කරලා තමයි ඔය සර්කිට් එක හදන්නේ. right? ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ උත්තර දෙන්න වෙන්නේ මෙයා පාවිච්චි කරලා. මොකද අපිට තියෙන්නේ equation එක k1.k2 plus k2.k3 plus k3.k1 ඒ කියන්නේ NAND gates තුනකුයි ඒ තුන් දෙනාව O gate එකක් ඇතුලේ නේ දාගන්න. right? එතකොට මේ NAND gates තුන මේ AND gates තුන AND operations තුන O එකක් ඇතුලේ යවන්නයි තියෙන්නේ. ඒකට AND operations තුන ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම අද ගන්න වෙනවා. right? ඒ ඇඳලා තමයි අවසානයේ අර තනියෙන් දීලා තියෙන input තුනක් තියෙන O gate එක use කරන්නේ. right? ඒකයි මම කිව්වේ ඔයගොල්ලෝ දෙවිදියම මතක තියාගන්න ඕනේ. අර මම gates හයක් දුන්න මතකයි. not එකයි AND එකයි O එකයි NAND වලින් අඳින්නේ කොහොමද?
no වලින් අදින් කොහොමද කියලා මම දීලා ඒක මතකත් තියාගන්න මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් આવුත් හැන්ඩල් කරන්න එහෙම. එහෙම නැත්නම් අර කරුණු ගා දාලා හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. no problem. දැන් අපි දන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොන තැනකදී ඒක හිර කරයිද කියලා. right? එතකොට මේ concept එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ උත්තරේ ගිහින් තියෙන්නේ. දැන් මෙතන කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ මේ නේද K1 K2 K3 අරගත්තොත් ඔයාට ඕන වෙන්නේ මෙයාගෙන් AND gate එකකුයි ආයි මෙයාගෙන් AND gate එකකුයි ආයි මෙයාගෙන් AND gate එකකුයි පාවිච්චි කරලා ඒ ටික O gate එකකින් යවා ගන්නනේ ඕන බේසික් වලින් යන්න. ඒතර මෙන්න මේ එක AND gate එකක් තමයි මෙහෙම represent කරන්නේ. right? එතකොට මේ AND gates තුනට ඒ තුන් දෙනා represent වෙලා තියෙනවා මේ O gate එක ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. clear වෙද? එතකොට ඕක ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. කිනරගාව තියෙනවද අර NAND නෝවල ඇන්ඩ් සර්විස් එකක් තියෙනවනේ. යාළුවෝ ජුපදේ නැවතන් ඉන්නේ වෙලා. right clear නේද? and then on to and then right මකනවා right clear නේද? වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඊළඟ එකක් තියෙනවා අහන්න. right sure නැත්නම් තියෙනවා නැත්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා එක clear නැත්නම් අහන්න. නැත්නම් යන්න. sure okay right right so see how much you got out of 15. second question එක කරපුවා network question එක right network වල තිබ්බ ලේසිම ප්‍රශ්නය අහලා තිබ්බ 2016 ලේසි කියලා කියන්නේ ඔයාලට මතකයි නම් තමයි ඉතින් ඒක ලේසි වෙන්නේ right in the second question they asked there are two local area networks LANs which is L1 and L2 which are connected only by a router R. These LANs are not connected to any other networks. Machine P and Q are connected to LAN L1 and L2 respectively. The machine P has successfully delivered an IP packet IP1 to machine Q. එතකොට මේකේ Q එකයි P එකයි කියන machines එක තියෙන networks දෙකක. Right? P ඉන්නවා එක network එකක Q ඉන්නවා තව network එකක. P එකෙන් එන data packet එකක් Q වලට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක network එකකින් ඉඳලා තව network එකකට data communicate වෙලා තියෙනවා. So it says in LAN the IP packet is sent from the source device to the destination device by inserting it into a frame generated in the data link layer at the source device. In the LAN, source and destination device are uniquely identified by the MAC address in that frame. An IP address is recognized by the network layer, but it is not recognized by the data link layer. කියන්නේ ඕනකට වඩා කරුණු කියලා තියෙනවා මේ. right දැන් ඕගොල්ලෝට ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ මේ මොනවාද? data එකක් යනකොට data එක හැදෙන්නේ මේ විදිහට කියලා. නේද? සාමාන්‍යයෙන් data එකක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? ලොකු data එකක් තියෙනවා. එයා මුලින් පුංචි data වලට කැඩෙනවා. මේවට අපි කියනවා segments කියලා. segments. So මේක සිද්ධ වෙන්නේ data එක හැදෙන්නේ කොහෙදද? application layer එකේ. presentation session කියන layers දෙකේදී data එකට put වෙන්නේ නැහැ. transport layer එකේදී තමයි මේ segmentation වෙන්නේ. segment වලට කැඩෙන්නේ. අපි හිතමුකෝ මෙයා ABC කියලා. දැන් මේගොල්ලෝ මේ ABC වලටම කැඩෙනවා කියලා නීතියක් නෑ නේද? right ඔය විදිහට segment. segment වලින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊළඟට මේගොල්ලෝ වැටෙන්නේ packet වලට.
right? ඒ කියන්නේ මේ එක segment එකක් packet එකකට වැටෙනවා. මේ segment එකත් එක්ක තමයි port address එක ලිය වෙන්නේ. port address එකෙන් මොකද්ද තමයි කියන්නේ? What is the application that you are going to use? Right? Data එක මෙතන තියෙන data එක. Data will be segmented by the transport layer. Segment වෙනකොට port address එක එයාට specify කරනවා. එතකොට port address එකෙන් තමයි specify කරන්නේ what is the application. Like if you think about WhatsApp communication, then the WhatsApp එකේ message එකක් දානකොට මෙතනදී WhatsApp වලට දාලා port address එක තමයි එයා build කරන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනින් WhatsApp message එක යවුවම ඒකයි එහා පැත්තේ machine එකේ හරි device එකේ හරි WhatsApp වලට ඒක යන්නේ. Right? So this defines the port. මේකට තමයි port address එක කියලා කියන්නේ. Then what happens? A port address එක ලියලා තියෙන segment එක packet එකට දානවා. Right? එතකොට data එක තියෙනවා. ඒකේ port එක තියෙනවා. එයාම දැන් දානවා packet එකට. packet එකට දාලා packet header එකේ ලියනවා informations දෙකක්. මොනවාද packet header එකේ ලියන information දෙක? එකේ source IP එක අනිත් එක්කෙනා destination IP. Right? Source IP means what? Message එක header එක. Destination IP means what? The very last end that that particular message is going to go. Right? Again, receiving device එකේ IP address. ඕක වෙන්නේ network layer එකේ. network layer එකේ. ඊට පස්සේ packet එක දානවා frame එකකට. right? frame එකට දැම්මම මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ segment එක තියෙනවා. ඒකේ port address එකක් තියෙනවා. එයාව දාගත්තා packet එකකට packet එකේ source IP එකයි destination IP එකයි තියෙනවා. මෙයාව දානවා frame එකකට. frame එකේ තියෙනවා important components දෙකක්. එක්කෙනෙක් source MAC එක. අනිත් එක්කෙනා destination MAC. right? ඕක වෙන්නේ data link layer එකේ. ඊට පස්සේ අන්තිමටම මේ තියෙන ටික ones and zeros bit stream එකක් වඩ පත් වෙනවා. ඒක වෙන්නේ physical layer එකේ. ඒක තමයි bit stream එකක්. ඒක වෙන්නේ physical layer එකේ. right? එතකොට මොන ඔය වැඩේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. right? ඒතර ඔය කතාව මතකයි නම් second question එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. right? ඒතර second question එකේ ඔයගලන්ට අහන්නේ මොකක්ද? ඔය second question එකේ කියලා තියෙන්නේ ඕක. කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ network diagram එකක් අඳින්න කියලා. right? marking scheme එකේ තියෙන network diagram එක නිකන් rough sketch එකක් තියෙන්නේ. It's better you make it much advanced. P කියන්නේ device එක. So it's better you have a switch or a hub. Right? To each and every point. Then connect that switch to the router. Right? ඒක තමයි හොඳම විදිහ.
Just connectivity device. Right. එතකොට මේ විදිහට ඇඳලා තිබ්බොත් ඔයගලන්ට ලකුණු දෙනවා මෙතන මේ ඔයගොල්ලෝ L1 එක මාක් කරනකොට කඩේවි වලින් මාක් කරන්න නේද LAN 1 LAN 2 ඒවා දැන් හරියට බලනවා right මෙතන නම් නිකන් L1 L2 කියලා වචන දීලා විතරයි තියෙන්නේ ඒක මදි right එතකොට ඔය ඕක ඔහොම තිබීම වැදගත් හරි right the diagram එක හරියට ඇඳලා තියෙනවා නම් you are going to get 5 marks right so 5 marks for this clear now okay did they ask a question the question is state whether the destination IP address of the packet IP1 is the IP address of Q or R when it is going through the LAN L1. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ අහන්නේ මේ IP packet එක මෙන්න මෙතන යනකොට මෙතනදී packet එක යනකොට මෙයාගේ destination IP එක R ගේ IP එකද Q ගේ IP එකද කියලා. R ගේ IP එකද Q ගේ IP කියලා නේද අහන්නේ. Yes. R ගේ IP එකද Q ගේ IP එකද කියලා අහන්නේ. Yes කාගේද IP එක? පැකට් එක මෙතන යනකොට destination එක වෙන්නේ මෙයාගේ IP එකද මෙයාගේ IP එකද? It's going to be this one. නේ? ඒකයි මම අර මෙයා වැන්නේ. මෙතන ලියන IP එක වෙන්නේ destination එක වෙන්නේ final destination. අන්තිමටම ගිහින් නතර වෙන එක. අන්තිමටම ගිහින් නතර වෙන්නේ කවුද? Q ගාව. මාර්කර් එක. right? Q ගේ IP එක. අන්තිමටම ගිහින් නතර වෙන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙන එකේ justification එකක් අහලා තියෙනවා. Yeah, justify your answer. So what you have to say? ඒගොල්ලෝ මෙතන ඒක justify කරලා තිබුණා බං මතකද? Yeah, see? IP address indicates the final destination and it does not specify the intermediary router or gateways. Right? So then, ඔය points දෙකම හරියට තියෙන්න ඕනේ. අන්තිම device එකේ IP එකයි කියන්නේ අතරමැදි කට්ටියව කියන්නේ නැහැ කියන්නේ. Right? එහෙම තියෙනවා නම් ලකුණු 5ක් ගන්න පුළුවන්. Q ගේ IP එක කියලා කියනවට ලකුණු 2යි justification එක කියලා කියනවට ලකුණු 3යි. Right? So you can get 5 marks. Right? Clear? Then C part. Assume that the IP packet IP1 was in the frame F2 in LAN L2. State whether the source MAC address of F2 is the MAC address of P or R. Justify your answer. දැන් මොකක්ද කියන්නේ? මෙයා F2 කියලා frame එකක ඉන්නවලු මෙතන. මේක F2 frame එක. IP packet එක මේක ඇතුළේ ඉන්නේ. මේගොල්ලෝ අහනවා මේ frame එකේ තියෙන MAC addresses දෙකේ source MAC එක. වෙන්නේ මෙයාගේ source
මෙයාගේ MAC address එකද මෙයාගේ MAC address එක. එතකොට ඔයා කියන්න ඕනේ මෙයාගේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ router එකේ MAC address එක තියෙන්නේ. ඇයි ඒ frame එකේ කියන්නේ එයාව කලින් හිටපු කියන්නේ මේ වෙලාවේ ඉන්න MAC එක තමයි source MAC එක. ඊළඟට next immediate destination එක තමයි destination MAC එක කියලා කරා. එතකොට දැන් frame 2 එක මේ මැද නම් තියෙන අතරමැද නම් තියෙන්නේ. මෙයාගේ source MAC එක වෙන්නේ R destination MAC එක වෙන්නේ Q. මේ frame එක මෙතන තිබුණා නම් මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ source MAC එක වෙන්නේ P. Destination MAC එක වෙන්නේ R. Right? the MAC එක කරන්නේ ළඟම තියෙන එක්කෙනාව ස්පෙસિෆයි කරන එක. මං ගාවට ආවම වෙන කෙනෙක්ගේ මං ගාවට ෆ්‍රේම් එකක් ආවොත් මං ඒකේ තියෙන data packet එක අරගෙන මගේ ෆ්‍රේම් එකකට දානවා. දානවා කියනවා this is your MAC address you source by me and the other point is there you go there that is your listening. Right? packet එක එහෙම නැහැ. packet එක මුල එක්කෙනා හදනකොට තියෙනවා ඔයා හැදෙන්නේ මං ගාවි අන්තිමටම යන්නේ ආන් අතට. මේක තමයි එයාගේ IP එක තියෙන්නේ. packet එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. packet එක රට කියන්නේ නැහැ. Right? හැබැයි frame එක device by device change වෙනවා. Right? ඒ device එකෙන් අලුත් frame එකකට දාලා යවනවා. Clear? Right. So yes, your answer is going to be this for that. It's R කියලා කියනට R ගේ MAC එක කියලා කියනට ලකුණු දෙකයි. The frame F2 is originated at the router R and therefore the source MAC address in frame F2 is MAC address of R. So 3 marks for that. Right, so එච්චරයි නේ. B part එකක් නැහැ. Yes නෑ. මේකට කොච්චර දුන්නද? 5යි 5යි 10යි මේකට 5යි 5යි. Yes. Right, see how much you got out of 15. Then මේවත් මේ අවුරුදු වල එනකොට දෙන්නේ ලකුණු දෙකේ තුනේ ගන්නවා. කොහොම පහේ ලොකු කියන්නේ නැහැ. Okay. Right. Third question ek kara third point. Right. E-commerce. Yes. The management of Sri Lanka has decided to develop a web portal to deliver personalized services to its employees. The service include access banking plans, regulation and policies, register for learning. Yes, there are many things. Employees and leave and loan related services. According to the Chief Information Officer of the bank, the primary goal of the developing a portal is enable its employee to manage their personal lives more easily. Right?
What is the e-commerce type of the service provided by the above web portal? Justify your answer. Here they are talking about a company is creating a web portal to give some services to their employees. So it is B2E, business to employee, right? How we are going to justify it? Sri Lanka is a business. It is providing a service to their employees online. So it is B2E, right? So for saying it is B2E, it is 1. Justifying it, you can take 2. So 3 marks for that. Right? So then methodology may facts to online service, bank to employees. Hari to method my business, method employee, make online service. Oya points to right? Okay, so the second part is asking, state 2 potential benefits obtainable to the employee from the above portal. Yes, there are many. Manage their personal activities needed to be done during work hours without leaving the workplace. Right? ඒක එක key point එකක්. මොකද මෙතනදී මේ services ටික ඔක්කොම හඳුන්වලා දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට වැඩ කර ඉන්න තැනින් එළියට යන එක අවම කරගන්න. Right? Access banking plans. Bank එකට visit කරන්න ඕනේ නැහැ. So they can just go through it. Regulation and policies. Registers for learning opportunities provided by the bank. Quick search, weather reports, communicate with other employees, right? And yeah, and leave and loan related services. The goda tienne ya inna tane yawa radawala tiyagan අවශ්‍ය දේවල් තමයි තියෙන්නේ. Right? යාළුවා හම්බෙලා කතා කරන්නේ නැතුව chat කරනවා. So it saves the time. Right? Bank එකට visit කරන්න නැතුව නැත්නම් branch එකට visit කරන්න නැතුව they just go through the portal and take the information. Again, saving time. Right? So then we යාළුවොත් එක්ක කතා කරන එක, banking plans බලන එක, ඊළඟට ඔය learning opportunities හොයලා බලන එක, ඒවා work related activities නෙවෙයි. යාගේ personal activities. Right? ඒවා handle කරගන්න තමයි ඒගොල්ලෝ portal එක හඳුන්වලා දෙන්නේ. So one good benefit is manage their personal activities need to be done during the work hours without leaving the workplace. Okay, or a factor in. Then you can say get information in better and faster and easy manner. Right? Okay. Faster කියලා කිව්වා නම් විතරක් ඇති නැත්නම් easily කියලා කිව්වා නම් විතරක් ඇති ඒක කියන්න පුළුවන්. Any alternative answers? Okay, so 2 marks for each point. Saving time. Time saving. Yes, කියන්න පුළුවන්. Right, එතන අර උඩ point එකේ ඔබ කියනවා manage their personal activities needed to be done during the work hours without leaving. ඒක ලියලා දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. first point එකක් ලියවිලා time saving කියලා ලිව්වොත් එතන ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන් සමහරවිට. අනේ ඒක කමක් නැහැ. time saving කියන්න පුළුවන්. No worries. ඒක time saving කියලා ලියනකොට ලියන්න මේ personal activities වලට යන වෙලාව ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ. right? නිකම්ම time saving කියන factor එකට යන්න එපා. right? මොකද ඒක time save වෙන්නේ personal activities වලට තියෙන වෙලාව යා online පාවිච්චි කරන නිසා. right? Okay, part C. It says the management of the bank expects that they could get a better service from their employees after implementing the proposed portal. Do you agree with this idea? Justify your answer. Yes, because since they are like since the employees
are managing their things online or like in a much easier manner, they will satisfy with the services that they are receiving. So they will give their maximum output to the company. May justification එක ඔයාලට yes කියලා කියන්න පුළුවන් no කියලා කියන්න පුළුවන් opinion එකක් right මෙතනදී මේගොල්ලෝ අහන්නේ the management of bank expect that they could get a better service from their employees after implementing the proposed portal. එතකොට ඔයාලට මේ key points ටික ගැන කතා කරලා කියන්න පුළුවන් මේවා employee කෙනෙකුට වැදගත් move වෙන්නේ නැතුව එයාගේ personal duties manage කරගන්න ඒක නිසා යාට වෙලාව ඉතිරි වෙනවා යාගේ වැඩෙත් කෙරෙනවා ඒක නිසා යා වඩා සතුටින් වැඩ කරනවා කවුරු හරි කෙනෙක් මේක නෝ කියලා කිව්වොත් නෝ කියලා ආගිය කරන්න පොයින්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා මොකද කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේ අය යාළුවෝ හම්බෙන එක ඊළඟට යාළුවොත් එක්ක කතා බහ කරන එක ඊළඟට ඔය learning opportunities හොයලා බලන එක ඒක reliable source එකකින් එන්න ඕනේ ඒ පෝර්ටල් එකේ දාලා තිබ්බ ගමනින් අපි විශ්වාස කරන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. අපි විසිට් කරලා අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ ඒ තරම් satisfy නොවි ඉන්න පුළුවන්. There's a possibility to not to be satisfied with this. ඒක නිසා මේ performance වැඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඉඩ තියෙනවා කියලා ආගිය කරන්න පුළුවන්. දෙපැත්තටම ආගිය කරන්න පුළුවන්. Right? Okay, so somehow for saying yes or no, you are going to get 1 mark, and for the justification, there are 4 marks. And the last one is asking, a consultant suggested to implement a personal user assistant agent based on the intelligent agent technology to improve the service of the above web portal. So they are talking about a personal sales assistant. Personal user assistant agent. State 3 possible ways to improve the services of the above web portal by such an agent. Then මෙහෙම නමක් කිව්වම අපි මේ නමින් ඉගෙනගෙන නැහැ කවුරුවත්. Right? අපි දන්නේ agent කවුරු වගේද කියන එක. Right? So when you are trying to manage with the agent, think about a person who is doing this. Personal user assistant agent කියන එක නම් මිනිස්සෙක් කියලා හිතන්න. The personal user assistant කියලා කියන්නේ මම වෙනුවෙන් මාට assist කරන්න කෙනෙක්. ඒතර එයා එහෙම කෙනෙක් දැම්මම මේ වැඩේ තව හොඳට කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. මම වෙනුවෙන් එයා වැඩ කරනවා. right? එතකොට මේ web portal එකට personal user assistant කෙනෙක් ඉන්නවා කියන කියන්නේ මට web portal එකක් තියෙනවා. මට web portal එකේ වැඩගත් වෙන දේවල් ටික හොයලා දෙන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. right? So it is a benefit for me. Right? So they asked him, state 3 possible ways to improve the services of the above web portal by such agent. එයාට කරන්න පුළුවන් දේවල්. agent මොනවද කරන්න පුළුවන්? මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. He can select the contents or suggest the contents. Or he can prioritize the contents. මේවා මුලින් බලන්න මේ ටික ඊනක බලන්න මේවා තමයි ඔයාලට වැදගත්. He can do the alerting regarding weather reports, regarding new opportunities. Can do the alerting. Right? And content restriction. මට කිව්වොත් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ටික විතරයි ඔටෝමැටික් විතරයි අනිත් ඒවා අදාළ නැහැ මට ඒක තෝරලා දෙන්න කිව්වොත් එයාට ඒක වැඩි කරන්න පුළුවන්. Summarizing මොනවද තියෙන්නේ? මොනවද වෙබ් එකේ යන තිබුණේ මට වැදගත් දේවල්. So he can brief. Right? So likewise it can do. Agents ලා ගැන අහනකොට මම විතරම කියන්නේ ඒකයි. මිනිස්සෙක් ඒක කරනවා කියලා හිතලා උත්තර ලියන්න. ඒගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් ඒක බෙනිෆිට් එකක්ද නැද්ද කියලා. Right? Okay, so it gives you 3 marks. So see how much you got out of 15. Correct. Fourth question. Python. Over there. Over there. මේ සැරේ තිබ්බේ මොකද්ද? food price එක. මේක නිකන් මේ පොඩක් අපි go through කරමු. right? මොකද මේ මම කියන්නේ මේ question එක ඔයගොල්ලෝ try කරන්න. try කරන එක ඔයගොල්ලන්ගේ MCQ structure එකට වැදගත්. ඔයගොල්ලෝ පොඩක් හරි ඔයගෙන් හිතනවනේ. මොකෝත් නොහිටින්න එපා. දැන් අනිවාර්යෙන් structure පැත්තට
මොකක් හරි එකක් දාන ඕන තමයි Python එක. Right? So what they have said, a canteen of a school sells 10 different types of foods. These food types are placed in a shelf. Student can select foods while walking alongside the shelf and keep them on a tray. These trays are available at the entrance of the canteen. A student, after selecting the food, should proceed the cashier with food tray for the payment. You are asked to develop a computer program to calculate the payment due for a food tray. For this purpose, each food type is given a unique integer from 1 to 10. So food types the integer value assigned for each food type and its unit price is shown in the following table. එතකොට මේ cashier ගාව තියෙන පොඩි table එකක්. Right? එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ මේ කැම ජාති 10 විතරයි. එතකොට කැම ජාති 10 showcase එකේ තියෙනවා. cashier ගාව තියෙනවා කැම ජාති 10ට අදාළ numbers 10යි. ඒවට අදාළ prices ටික. Right? එතකොට ඔයගලන්ට අහන්නේ අන්න ඒක පාවිච්චි කරලා food tray එකේ price එක කීයද කියලා හොයන්න. ඉතින් food tray එකේ price එක කීයද කියලා හොයනකොට ඔයගලන්ට මොනවද ඕනේ input? එකක් තමයි food item එකේ නේද? unit price එක ඕනේ. right? ඊට අමතරව එක food එකකින් කොච්චර quantity එකක් තියෙනවද කියලා ඕනේ. right? දැන් පළවෙනි එක නම් මාළු පාන කීයද? දෙවෙනි එක rolls නම් rolls කීයක්? ඔයගොල්ලෝ inputs විදිහට දෙන්න ඕනේ food type එක දෙන්න ඕනේ unit price එක දෙන්න ඕනේ quantity එක දෙන්න ඕනේ. right? ඒක මොකද කරන්නේ? unit price එක quantity එකෙන් වැඩි කරලා ඒ units ටිකට ගාන කීයද කියලා හොයනවා. ඒක tray එක තිබ්බොත් මාළු පාන් දෙකයි rolls දෙකයි නේද? සමහරවිට ගන්නවනේ. අපි කිඹුල price දෙකක් තිබ්බ කියලා. right? එතකොට මාළු පාන් කියන්නේ එක නම් එයා food type එක කියලා දෙනවා unit price එක එන්ටර් කරනවා quantity එක දෙකයි කියලා එන්ටර් කරනවා. ඊට පස්සේ rolls කියන්නේ food type එක 4 නම් food type එක 4 කියලා එන්ටර් කරනවා price එක දිනවා price එක එන්ටර් කරනවා ඊට පස්සේ quantity එක එන්ටර් කරනවා. අනිත් එක නා 8 නම් 8 එන්ටර් කරා unit price එක එන්ටර් කරා quantity එක එන්ටර් කරා. ඉතින් මේ ටික එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. ඕක මහ ලොකු අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ මේගොල්ලෝ කියන්නේ ප්‍රශ්න දීපු කට්ටියට ඕගලන්ව තව හිර කරන්න තිබුණා. ඒගොල්ලෝ එක්කෝ එක අමතක කරා නැත්නම් ඒගොල්ලෝ හිතලා මෙහෙම නොකර හිටියා. මේ ඒගොල්ලෝ කිව්වනම් මේ කියන ලිස්ට් එක අනිවාර්යෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ වඩකොත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියෙන්න ඕනේ මේ ලිස්ට් එකෙන් තෝරලා ගන්න විදිහක් කියලා තිබ්බනම් ඔයාලා ටිකක් හිර කරන් දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා අදාළ ඉන්ඩෙක්ස් එක තෝරලා ඒ ඉන්ඩෙක්ස් එකට අදාළව ප්‍රයිස් එක කියවන්න. දැන් මේකේ හැම එකක් කියලා නැහැ. මේක නිකන් ඔයාලට ඉන්පුට් පොඩි ටේබල් එකක් තමයි. ඒක නිසා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් එක ඉන්පුට් කරන්න, ක්වොන්ටිටි එක ඉන්පුට් කරන්න. ඉන්පුට්ස් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතනදී කරන්න තියෙන්නේ පොඩි අයිටරේෂන් එකක් තියෙන නේද? හැම අයිටරේෂන් එකකටම ඔයා කරන්නේ unit price එක දා ගන්නවා quantity එක දානවා. calculate කරනවා ඒකට කීයද? ඒක එකතු කරනවා total. ඊළඟ එක unit price එක ගන්නවා quantity එක ගන්නවා multiply කරනවා ඒක එකතු කරනවා total. ආයි ඊළඟ එක unit price එක ගන්නවා quantity එක ගන්නවා multiply කරනවා ඒක එකතු කරනවා total. right? ඊට පස්සේ දෙම් condition එකක් තියා ගන්නවා මොන වෙලාවකටද නතර වෙන්නේ කියලා. හිතන්න ඔය question එකක් අහනවා කියලා තව foods තියෙනවා. නැත්නම් 0 කියලා ඉන්පුට් කරාම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නතර වෙනවා. එතකොට foods ටික එන්ටර් කරලා ඉවරනයින් පස්සේ 0 ඉන්පුට් කරනවා food type එකට. ඒකෙන් නතර වෙනවා. right? ඔයාලට තියෙන්නේ මොකක් හෝ විදිහකට iterate වෙන්නයි iterate වෙන එක නතර වෙන්නයි. ඉතින් මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ එහෙම food type එක අහලා තියෙනවා. food type එක 0 දුන්නොත් නතර කරනවා. 0 නෙවෙයි නම් එයාට අදාළව තියෙන quantity එක කියව ගන්නවා. quantity එකේ unit price එකෙන් වැඩි කරනවා ආයෙ food type කරනවා. ඔය පොඩි දේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ receipt එක print කරනවා 0 කියලා දුන්නා. ඉතින් මම කියන්නේ ඕක කියන්නේ ඔය ප්‍රශ්නෙට ළමයින්ගේ තියෙන බය විතරයි. ඕක අපිට figure out කරගන්න බැරි දෙයක් නෙවෙයි. right? ඒක නිසා මේ
මේවා අතාරින්න එපා. මේවා ඕගලන්ට කරන්න පුළුවන් කියලා මම කියනවා. සමහර තැන් තිබුණා මේගොල්ලන්ගේ ගොඩ දා ගන්න අමාරු. මේවා අමාරු නෑ. right? මේකත් ඉතින් නේද? මේගොල්ලෝ මේ IP එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් හැම දෙන්න නැතුව ඔයාලට ඕන IP එක input එකක් විදිහට ඉල්ලන්න පුළුවන්. මේ put type එක input එකක් විදිහට ඉල්ලන්න පුළුවන්. මේ list එක කියන්නේ නැතුව. right? ඔක නිකන් කියවලා බලන්න. මේ loop එක බොහොම simple loop එකක් නෙමෙයි. quantity එක ඉන්නනවා quantity එක එකතු මේ වැඩි කරනවා. මෙතන නම් මේගොල්ලෝ මේ නාලා තියෙනවලු බරපතල දෙයක් අරගෙන. ওই තරම් බරපතල දෙයක් නෑ. ER එක ඇඳද? ER එක අඳපුවා බලන්න ER එක හරියට ඇඳුමද කියලා. මේ උඩම තියෙන education institute මේ දෙහ තල්ලු කරන්න බෑ. ඔව් what's up? Education institute maintains a timetable එකට assign කරලා තියෙනවා lecturers ලා assign කරලා තියෙනවා seminars assign කරලා තියෙනවා practicals lecture එක කරනවා lecturers seminar එකක් කරනවා lecturers ලා practicals assign කරලා තියෙනවා demonstrators ලා right එතකොට මෙතනදී මේගොල්ලෝ cardinality බැලුවේ මෙන්න මේ points ටිකේ විතරයි. මෙතන many කියලා තියෙන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ consider කරා. මෙන්න මෙතන මේ side එකේ මේ relationship එකේ lecturer ගාව 1 තියෙන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් many තියෙන්න ඕනේ. මෙයාගේ මෙතන many තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය ටික තියෙනවද කියලා විතරයි බැලුවේ. මේ මැද්දේ තියෙන cardinalities කැමති එකක් කමක් නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා. right ER එක කවුද කරේ? හරි ෂෙයාර් කරන්න. clear දෙවල්. okay excuse me එහෙම වුණොත් ඒකට ලකුණක් අඩු කරගන්න. right මේ cardinalities ටික හරියට තියෙන්න ඕනේ ඒකට ලකුණු දෙන්න. right මේකේ ලකුණු දීලා තිබුණේ yes lalindi period කියන එක අරගන්න වෙන්නේ පුතේ periods කියන එක period එකේ ඉන්නේ time table එක describe වෙන්නේ. yes lalindi ඔතන time table එක describe කරන attribute එකක් තමයි period කියලා කියන්නේ. මොකද periods ටික එකතු වෙලානේ time table එක හැදෙන්නේ දුවා. මොකද period එක අපි තව entity එකක් විදිහට ගත්තොත් දුවා ඒකට අපිට period id එකක් අරගන්න එහෙම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම හැකියාවක් නැහැ මෙතන. right the time table එක තමයි entity එක. ඒකේ තියෙන attribute එකක් තමයි periods කියලා කියන්නේ. හරි යාර කරපු අය ඉතින් clearද? මේකේ ලකුණු ටික තියෙන්නේ
Yes, each entity 1 mark. එතකොට entities 7ක් තියෙන්න ඕනේ. Lecturer, demonstrator, practical, seminar, lecture, timetable, institute. Right? Entities 7යි. Each relationship with cardinality 7 again. Relationships 7ක් තියෙනවා. Cardinality හරියන්න ඕනේ. Cardinality හරි ගියොත් විතරයි ඒ 7 හම්බෙන්නේ. මොනවාද? timetable එක entity එක තියෙන period එක attribute. ඔව්. කියන්නේ මැට්‍රික් එකේ කියලා වන්ඩාර්ක දෙන්නාර්ක තමයි. ඔය නාතරාල විතරයි. The මානසික පිළිවෙල. lecture lecture Each relationship with cardinality. If information is available, 7 in total here. Right? ඒක manage කරන්න බෑ. මෙන්න මෙතන නම් පොඩි conflict වෙන තැනක් තියෙනවා. මේ මෙතන මේ many වැටෙන එක. ඒක ටිකක් conflicting. කියන්නේ one timetable can be assigned with many lecturers. One lecture is assigned to one timetable. මොකද ප්‍රශ්නේ කියන්නේ එක timetable එකක් නෙවෙයි. timetables කියලා තිබුණා නම් අපිට කියන්න තිබ්බා. lecture එකක් timetable කීපයකට යනවා. right ඒක මම චුට්ටක් බලලා කියන්නම් කොහොමද කියලා. කොහොම හරි ඔව් cardinality තත්ත්වය ඕකයි. අන්තිම එක්කෙනා නම් ඒ හැටි දෙයක් නැහැ. ඔහම ඉන්න යාගේ පින්තූරයක් ඇති මං ගාව.
Right. බලන්න මේ ටික තියනවාද කියලා. මෙන්න මේ දෙන්න කඩේට වෙන්න ඕනේ. DFD එක අඳින එකේ ඔය එක ෆ්ලෝ එකකට එක ගාන ඒගොල්ලෝ අපම් කියලා දෙනවා. Right. DFD එක කරපු කට්ටිය. ඕක ඉච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ක්ලියර් නැත්තම් කියන්න මම next week ක්ලියර් කරන්නම්. දැන් වෙලාව පැනලා තියෙනවා. Right. එක ෆ්ලෝ එකකට එක ලකුණු ගන්න තියෙන්න ඕනේ. next week එකේ 2017 හරි MCQ එක කරන්න මේකත් කරන්නේ මොකද්ද ස්කූල් පේපර් එක කරන්න දැන් අපිට වෙලාව ටිකක් වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙච්ච නිසා එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් කරන්න ගන්න නැහැ. මේ විදිහට දේවල් ටික ඉක්ම කරගන්න පුළුවන්. ෂිෆ්ට් නාගේ දානවා නේද? කරන්න දෙයක් නැහැ වෙන්නේ. තව කවුරු හරි තාම මොනවා හරි කිව්වොත් තව ෂිෆ්ට් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. right ඒක මොන්නේ ඕ ලෙවල් එකේ දෙසැම්බර් ඊළඟ දෙසැම්බර් එකේ ඉතින් අපි බයි. right හරි ඊගෙන online කට්ටිය good night. okay good night.